Buenos dias, muchachos y muchachas, and welcome to the pissing rain and the Amazon jungle here in Ecuador. The bus couldn't get any further because, as you can see, we've got mudslides everywhere. Here as well. Here's some other people that's also been caught in the mudslide. We're headed to a place called Puerto Morona, next to the Peruvian border in the Amazon. Let's go explore. Pásame. So we were going on the bus on this road, and as you can see, we have another mudslide right here, and we're on the way to a place called Puerto Morona, next to the Peruvian border, where we're going to hopefully go, and maybe we're going to make it to Peru and into some villages in the Amazon jungle itself. So let's go and explore it. The Amazon jungle of Ecuador. A hostile, welcoming, but we'll make it. Full of spirit. So, this was just a transport from one mudslide to the other. Here we have the next one in front of us here. As you see, trees have just been ripped down completely. Absolutely shattered by the mudslides and the rain. It's been raining. We were in a place called, I was in a place called Sucua, and it's been raining since yesterday afternoon, about midday. Here you see the mudslide that we're dealing with, all the water trapped here. Now we gotta get going onto the next transport, but first we have to cross this mudslide and see what we can find. ¿Eso se cayó esta noche? Claro. ¿O hace más días? A la madrugada. En la madrugada. ¿Cómo estás? Eso pasa mucho acá. Mucho tiempo, muchas veces en la temporada de lluvia. Sí. ¿Cuánto falta para temporada de lluvia? Mucho. ¿Un mes más? ¿Algo así? 2 meses. La temporada de lluvia apenas comienza, son 2 meses todavía que falta. 2 meses todavía. 3 meses falta. 3 meses. So June. I got look at it here. So there's the road over there. All the other guys, they're transporting a motorcycle past here as well. Obviously, that's the benefit of traveling with a motorbike. At least you will get stopped by this, but you can get off and you can get back on your transport. You don't have to desert your car behind. Check it out here. It's just falling in completely. Whoa. This is the kind of thing that makes you realize how small we are in the perspective of nature. Once Pachamama, Mother Earth, decides to put a show together, there's not much we can do about it. Especially in these parts of the world as the Amazon. We just kind of have to deal with it and take it from there. Alright, we've got 2 other cars here that can bring us to where we need to go. We've got a minibus and we've got a van. Let's see what we get. Seems like everybody's jumping into this one. There's another minibus down here. We'll do the same, or maybe in that minibus. I think we're going to wait for the next transport and see what's coming. Oh my god. Pachamama puts a show together as a welcome to the jungle. So we got a seat on the bus here, on the truck. So now we're ready to get to Puerto Morona. I wasn't actually planning on making this intro, this video, but let's see what we make out of it. It's definitely a good intro, or a good welcome, a good show of force from Mother Earth. Exactly what we knew we were going to have to deal with coming to the Amazon in the rain time. Let's go. I'll pack the camera away and I'll see you when we get there. Good morning and welcome to the day after. We've made it to the little town, not called Puerto Morona. I thought there was a town in Puerto Morona, but that is literally just a little harbor on the river. We're in this little town, check it out, called San Jose de Morona.
And I'm about to catch one of those trucks that's coming down there to head to Puerto Morona to see what's going on there at the little harbor, see if we can catch a boat to the Peruvian border and potentially up to some of those communities further up in the jungle, the indigenous Shuar communities. ¿Sabes si salen los barcos ahorita de Puerto Morona? No sé, oye. ¿No sabes? No. ¿Pero salen normalmente o domingos no? ¿O cómo? Sí, todos los días sale, pero habría que está crecido el río. Está alto, ¿no? Por la lluvia. Sí. Okay. Voy a averiguar. So, as the man is saying there, the river has risen substantially over the last few days because there's been a lot of rain. It is rainy season. As you saw yesterday, mudslides literally everywhere on the roads. So that's why I say, let's go and check out, suss out the situation, verify the situation to see if we can catch a boat there to the border and to some indigenous communities further up. Let's go explore. So we found a right going half of the way to somewhere called Cashpaime, and then we'll take it from there. At least we're on the road, headed off towards the ray that we have to go to Puerto Morona. This Puerto Cashpaime is sort of halfway, and then we'll take it, we'll check that little village, maybe we can get a little something, a little snack or something in that village. See you there. Alright, so we made it to stop number 1 at least. A place called Puerto Cashpaime. A little village. Check it out. The river's down here. There's a dog as well. Let's go and check the little river. I see some guys with boats down here. Let's go and have a chat with them. Maybe they know how we can get to the border and things like that. How we can get to some indigenous villages and so on. Up in the further in the Amazon jungle itself. Hola. ¿Cómo están? Aquí salen barcos, ¿Sí? lanchas. Sí. ¿Hasta dónde van? ¿Para dónde? Porque así, Uno que va hacia el norte y otro va hacia el sur. ¿Hacia Puerto Morona? Sí. ¿Este barco? Sí. ¿Va hasta Puerto Morona? No, otros van por Río Mangosisa. Eso es más adentro de la selva. Sí, por acá. Por acá. Ajá. Ah, okay. ¿Ahí hay comunidades? Sí, por supuesto. Comunidades así que se puede visitar y ver cómo Ese parte son turísticos, puedes visitar. se puede. A tu gusto. Ok. Aquí es Puerto Caspaime. Aquí es Puerto Abajo Cashpaime. es Puerto Morona. Sí. Ya es ligado en Puerto Caspaime. Aquí es el sitio donde que todos los barcos Ujú. quedan aquí. Pero me dijeron desde Puerto Morona salen a Maizal. Miazal. Disponible. ¿De serie, ¿Sí? Aquí está el señor que va a mi estado. ¿Tú ves a Ya Miazal? estamos de salida, ya mismo, ya unos minutos más. ¿A Miazal? Sí, a mi asado. Bueno, me interesa ir más mañana. Hoy día estoy para venir, para saber si puedo llegar hasta la frontera, hasta Puerto Morona por lo menos. Hacia abajo, hacia el sur. Ajá. Sí, ok. Sí, Ahí Miazal se puede quedarse, ¿no? sí, ¿por qué no? Hay hospedaje y todo eso. Donde que vas a parquear, La frontera. Ujú. ahí te van de espacio, hay cultura shuar. Ajá. Ahí está. Y se puede quedarse allá. Sí, eso, ¿no? Sí. Con todo confianza. Ajá. Con todo confianza. Como todo ¿Cuánto cobra para ir allá? 10. 10 para Miazal. $10. Para Miazal. Sí, para mí. Sí. Ok. ¿Y mañana igual sale? Sí, hay otros botes más, otros compañeros Ok. pesqueros. Sí. ¿Sigue Puerto Morona ahora? Sí. Ok. So we found our next ride off to Puerto Morona. Hola. So we're gonna go with this man. Before he was only going to Cashpaime, but now he's going to Morona. Let's get up. ¿Tú vas a Puerto Morona igual? Poquito más acá. Un poquito más acá. Ah, ok. En Puerto Morona sale barcos para la frontera. Sí, creo. O remolino, ¿cómo se llama? Remolino. Frontera no. Recién yo también estoy por acá. Ah, ok. Ah, no soy de acá del sector. Alright.
just stuck down here to get out of the wind. We got our second ride. This man here is not going all the way to Puerto Morona like I am, but from this village here, they are leaving up to a place called Maizal, which is 4 hours up the road, or of the river, you should say, where we can get to this community called Maizal that I've been recommended, with some beautiful waterfalls and so on in the middle of the jungle itself. Oh my god. The car's braking. Aquí vas a salir. Sí, estoy por acá. Ah, ok. Aquí nomás. He's leaving here. Gracias. Ni una casa. Nos vemos. As I was saying, we are going to come back to that little village tomorrow and yeah, leave to a place called Miasal, 4 hours upriver, where that guy Celestino with the Real Madrid shirt is living. He's telling me there's a little community hotel accommodation kind of arrangement, so that's where we're gonna head to tomorrow. Today we're gonna push to Puerto Morona, see if we can get a ride to the border, a ride to somewhere. They said they were going to charge $50 for a little 20-minute, half an hour ride, whereas he's going to charge me $10 to get to Miasal tomorrow. That doesn't make any sense. If it takes $10 for a 4-hour ride, why would I pay $50 for half an hour? But we'll see what the situation is there. If not, we're just gonna go and explore the little village. Alright, we've made it to Puerto Morona. Check it out. It's on this little village over there. Check out the river here. It is gorgeous. Check the view, the mountains and the clouds over there. Little boats down here. We'll see. Oh, mind your head. Nearly got chopped in pieces there by that little bar. Let's suss out the situation here to see if we can find a ride somewhere. Maybe they also go to Miasal from here. I think so, because I see more transport, more boats here. So let's go and investigate the situation in Puerto Morona, leaving for Miasal and maybe the border. So let's go and check what is happening here in this little Puerto Morona. I see people are passing the boats, these boats here, to get somewhere over here. I think they're leaving to some other village or something. We can at least take a view. Man, we need some rubber boots to walk around in this territory. They're telling me it's gonna be about $30 to get where I want to go, if I want to go to that border. So I think we're not gonna do it. But check the river here. Little pieces, lumps of wood, not little, big lumps of wood floating down the river. As you can imagine, it's probably a bit of a treacherous journey walking around or sailing up and down these rivers in rainy season, because once the rain comes, everything falls. These mudslides, as we were caught in yesterday, were coming to here. Obviously these mudslides fall in to the river. The little trees falls to the river. Check it out. It is treacherous terrain here. Man, gotta keep our balance here. I want to get over there on that little piece of wood, or that little piece of land over there. But I'm not sure how I'm going to pull that off. Maybe I can do it on the other side, because I'm definitely gonna need some rubber boots if I'm gonna walk past this. My little trainers won't get past that. Let's go to the other side and check, suss the situation out from that side. ¿Dónde están yendo?
Abajo. ¿Viven allá? Ah, okay. Man, check it out. That boat that's coming over there, that's the type of boat that we're gonna go with tomorrow. Check him out, what a balance. It's beautiful. But yeah, that's probably not gonna make it to the border today. As I say, we're gonna head back down. Let's just explore this little village a little bit. Let's go and explore the little village at least a little bit here. See what we can find. And then we'll head back, cross the bridge, back to San Jose Molino. Morona. I don't know why I want to call it Molino all the time. Molino means mill, windmill. Check out the village. Everything's just flooded here. That's why obviously they built their houses on little wooden platforms like this, on stalls. Maybe we can get a beer over here. I see some tables. Let's see if they sell a beer. Hola. ¿Vende cerveza? No me queda cerveza ahorita. ¿No te queda cerveza? Ah, solo vende un poco de todo acá. Sí. Ropa y todo. Bueno, no tiene cervezas. No tengo cerveza ahorita. A frente tiene cerveza tal vez. Allá al frente o acá al costado también. Ah, ok. Sí. Bueno, voy allá. Ya pase buen día. Gracias. Igual. So he doesn't have beers here. We'll go to the other shop over there. Get ourselves a beer. Just enjoy the beautiful view. And then head back and see if the guys are playing football in the little village. But now we at least know what the situation is. This is what people are transporting here. Bananas, kilos of rice, all their food in these little baskets, the bolsas, bags. It's just all flooded here. Check it out over there. Let's go and check that out. It's almost running over here, like the river itself on the road. It's mental. You can see that house there. Imagine living over there. You gotta go for a little swim to get to your little house. I think it's also a kiosk. Oh damn, I nearly stepped in the water there myself. It's literally running through here, the river. You can hear it and see it as well. I'm gonna get wet feet if I go much further, so I'm not gonna do that. But check it out, I just thought I wanted to come and check this out. Someone's even put his shoes up for drying up there on the power line. Let's go to the other little shop and get a beer. Entonces, ¿usted vive acá? Sí, hay una casa ahí. ¿Cómo es su nombre? Eugenio Calle. Eugenio. Eugenio Calle. Yo, Sebastián. Ah, Sebastián. Siempre se inunda aquí. Al año una vez. En esas temporadas siempre. Abril o mayo. Abril, mayo. Es literalmente el río que está saliendo por la calle. Sale acá. Este es el espacio cubierto. Para jugar fútbol. No, mercado, tipo mercado. Mercado. Pero no hay mucho No hay. capacidad de mercado No. en esa temporada, no. No. En la temporada seca. These houses here. Aquí vive. No, acá. Este casa. Ah, ok. This is his house over there. Sí. ¿Y tú vives acá? Ajá. Dentro de la casa. Sí. ¿Y cómo llegas allá? Caminando, mojándome. Ah, por eso vas con... Aquí dejo el carro. ¿Cómo se dice? Panfrutas. Vamos a ver. Aquí nomás. Aquí nomás. Ah, ok. ¿Y cuánta gente vive solo? ¿Tú y tienes esposa? Mi señora, sí. ¿Hijos? No viven aquí. ¿No viven acá? No. Ya no. Ya no. ¿En Quito? No. Cuenca. Wambi. Wambi, otro lugar. Otro está en Estados Unidos. ¿Estados Unidos? Ah, ok. So some company built this little wall thingy here, kind of like a little dam to
to make sure the river would leave. ¿Para qué construyeron eso? Para que el río no suba. El río antes venía así. Cruzando acá. Cruzaba, sí. So the river used to have this trajectory here, going cross into por la bosque allá, a frente. Pero ahora se va por allá y choca con el pueblo. Sí, allá hicieron un desvío por la montaña. Ahí arriba. Sí, el río baja recto. Ah, ok. ¿Y qué hay allá? ¿Por qué hicieron? ¿Minería? Para que no venga aquí, no. Una compañía le dieron para que desvíe el río para que no golpee aquí. Ajá. Ya, pero la consecuencia era que... Ahora golpea directo a la comunidad. Entonces no era de gente de la comunidad que ha contratado esto. No, el gobierno. El gobierno. Para hacerles mover de este lugar. Sí. Tal vez. No. No. Pensó hacer bien, pero no planearon bien, no. Pero Bien, allá, no. Lo hicieron mal. So we made a little trip there. Let's get a beer. ¿Una cerveza? ¿Se puede? ¿A cuánto vale una cerveza? ¿En botella? ¿Sí? 75. Una 75. So getting a beer. ¿Quiere una cerveza igual? Y ahora para los dos. Uno para los dos. Ajá. Ah, ok. So just get one. No toma mucho. Mi mujer me pega. Ah, Ella es de Argentina. ¿argentino? No. ¿Y qué hace acá? ¿La cena? ¿O el almuerzo? La carne de chancho. Ah, es chancho. Justo lo que estábamos hablando antes. Esto es lo que hablamos. We were talking about hornado. Sí, le vas a... Acá no huele el Te dio antojos Ajá. de comer chancho. Comer chancho. So they're preparing a lovely piece of pork here for their lunch. Este es el desvío que es la compañía por la montaña. Ah, aquí. Este venía por allá. Antes venía de Era allá. montaña todo. Sí, sí, sí. Y ahora lo cortaron ahí porque... Sacaron Sí, y ahora golpea todo. la aquí. tierra y todo Sí. para... Ah, okay. This was what we were looking at. The government project thing. You can kind of see it over there. There's like an inlet. So the river used to come that way through, but further up the hills as well. They've redirected the river over here to make it come straight through, with the consequence that, as you can see here, the village is now getting flooded. Just another example of government incompetence. Let's get a beer. Salud. Salud. Skål. En mi país, skål. Ah, ¿ya? Skål. Ya, ya. Es bueno aquí. Aquí es bueno. Sí. Normal. Cheers. We'll drink the beer and then we'll head back to San Jose. Lovely. So, trucks have arrived just as I was sitting here. A couple of trucks, a couple of cars, which means the road where we passed through yesterday is now open. There's a passage. As you can see here, they're arriving with shipments, eggs, garlic, onions. Eso para San José Morano. Sí, Ya no hay derrumbe. ya limpiado. Ya limpiaron. Ah, okay. Eugenio, as we were just talking with, sharing a beer, he's going to transport the eggs, the onions, all the shipments from here to the village where we're staying. So maybe we'll catch a ride back with him. Let's see if we can help them with loading the truck here. All these eggs are going to go to San Jose Morona. And garlic, huevos igual, papas, potatoes. ¿Y desde dónde viene con esto? Pato. Ambato. Desde Ambato viene. It's coming all the way from Ambato with eggs and onions and potatoes. Ambato is a village up on the plateau of the Andean Mountains, the Altiplano. There we go. Entonces contigo voy a San José. ¿Ya se echan? ¿Ahorita vas ahí? Sí, con ellos. Ah, ok.
puedo llevar igual? Sí. ¿Sí? Ah, okay. So we'll load the truck and we'll head back to San Jose with Eugenio here. So we're ready to leave. I got a seat here in the back with all the produce. We've got some milk. We've got some kind of, I think it's a peanut sauce, I think, that we have here. Papa's in the back with the eggs back there, making sure the eggs don't fall into the river. And the mom and the kid is in front here. Beautiful. Hopefully the eggs won't fall into the river. Hopefully we won't fall into the river. Wow, the views of man, amazing. How see the peaks of the mountains just coming through the clouds up there. Beautiful, stunning. It's gonna be really good going into the jungle, into this Maisal village. Check it out here, and then we're coming off the river, off the bridge. Hold on to the eggs. The eggs are safe. So we made it back to the Caixpaime village, where the guys are dropping off some shipments here. Eggs and that for this shop in here. Aquí descarga producto. Sí. So the little shop here, actually quite a big shop, is receiving eggs and stuff like that for sale here in the little village, I guess. From here we catch the boat to Maisal tomorrow. So I guess maybe they ship to Maisal from here. Hola. Hola. ¿Cómo están? ¿Qué están tomando? Pascual. ¿Qué tal, Gusta? ¿Qué es esto? Traguito. Aguardiente. Caña de... Caña. Oh, Suave, suave, le pega, suave. the homebrew. Fuerte. Fuerte, despacio, despacio. Aguardiente de mi tierra. Esa. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Ustedes viven acá o viven más arriba, en Más Maisal o lugares así? ¿De dónde eres? Dinamarca. Dinamarca. ¿Buscando barco para Maisal? ya está. Miasal. Sí, no están... Aquí salen. Sí, sí bajan canoas de allá. Sí. ¿Cuántos shuar hay en Ecuador? ¿Sabe? Creo que está más de 6.000 ahora. 6.000 solo. Sí, Solo en esta zona, mucho más, ¿no? sí, 6.000. Otro me dijo 120.000 en todo el país, no solo esta zona. Claro, por ahí. Sí. A nivel de la provincia, sí. Sí, En los diferentes, no solo Morona, Santiago. En otras provincias. Ajá. En otras provincias. Antes era solo en Morona, Santiago. Ahora es como idioma oficial igual del país, shuar. Sí, no sé idioma. ¿Cómo se dice buenos días en shuar? Realmente no hay ese saludo, solamente pujame. Pujame. Una sola. ¿Cómo es? ¿Cómo estás? ¿Algo así? Ah, ok. Pujame. Eso. Ah, ok. Última. La repitushka. Se dice- ¿Cómo? Repitushka, de nuevo. Repitushka. En inglés se dice good morning. Buenos días. Good morning, that's buenos días. Sí. Alituta. ¿Cómo? Alipuncha. Alipuncha, en shuar. Quichua. En Quichua. En Quichua. Ah, ¿hablas Quichua igual? Un poco. Un poco. Cheers. Skol en mi país. Pool dice este. Entonces, ¿qué es esto? Chicha de yuca. De la cultura shuar. Chicha de yuca. Sí, chiche de... ¿Y el frasco, el vaso? Zapa. Zapa. En Shuar, zapa. Un nuez. Un fruto es eso. Un fruta. Que se hace. De una fruta se hace. So, yuca fermentado. Exactamente. So this is yuca, fermented yuca. Like this root, kind of like sweet potato kind of thing. Let's try. Ah, suave es esto. Sí. No es fuerte como el aguardiente. No, suave es esto. ¿Cuánto grado de alcohol tiene? No debe tener más de 5 menos. No es. Es más como un jugo. Exacto, pero igual si te fermenta, igual te hace embriagar. Si consumes más, Mucho Si en consumes exceso, mucho, te- te embriagas. Ah, ok. Wow. Sé cómo tomarse una foto, pulgarcito con usted. Claro.
This is interesting. It's kind of like, es mucho acídico, como tipo, I don't know, como jugo de tomate de árbol. Let's see. Ah, los hijos tomen igual. Mi hija. Sí. Es mi hijo. Es lo mismo que última puede consumir un yogur. ¿Cómo? Como yogurt. Sí, Natural yogurt. Es nuestra dieta. Nuestra costumbre. Sí. Desayuno, almuerzo y merienda. Natural yogurt here in the jungle. Es como un postre. Chicha de yuca. Sí. Chicha de yuca. And even the kids are drinking this. No hay ley de qué edad para tomar acá. No hay límite. Even the kids drink here. Chicha pueden tomar. Él toma. Ah, that's amazing. So yeah, it's kind of like a fruity tea, kind of juice. More like a juice, como un jugo, básicamente. Sí. It's like a little acidic juice. Wow. That's amazing, gracias. No pasa nada. The sun has come out and we are in this Puerto Caspaimi. I've been here drinking with the lads all day. Well, not all day, for a couple of hours, but now as you see, they've left. There's only one, the wife left over there, and myself. The one husband has gone off, dropping someone off down at the river, further off the river, and yeah, soon we're gonna catch right back to San Jose, and I think this is also going to be the end of this video here. But let's just go first and check the little harbor down here. This is where the guys earlier today told me this is the main harbor, the pier, the harbor of Caspaimi. ¿Está esperando? Claro, Barco. para ir. ¿Para dónde? Arriba, abajo. Arriba, abajo. Simón, Arriba, abajo. No, arriba, abajo. O sea, Arrillo por abajo. Simón. Eso. Desde prote. ¿Donde Maizal? Simón, ahí. Miazal. No. O no, más acá. Aquí nomás, solo una curva. De esa, de entrada de Mangosisa hay una ok, curva. cerca. Cerquita nomás, Cerca. 5 minutos. Ok. 5 minutos. 5 minutos nada más. Yo mañana voy a Miazal, Ah, ¿de dónde? de Dinamarca. ¿Conoce Miazal? Simón, no, o sea, sí conozco, pero solo he ido nomás ¿Fuiste a Miazal? sí, a entregar colación así en Ok. para los estudiantes. Para estudiantes. Simón, para que la leche y todo. Para traer productos ahí. Simón, eso. Ah, ok. Sí, sí es caro por allá. ¿Cómo así por allá? ¿Cómo? ¿Cómo así se va por allá? A Miazal, con barco, con lancha. O sea, joder vida, o sea, un ejemplo, a disfrutar. Para, Pasear. para ¿o no? documentar la vida allá. Ah, bacán. Eso. Sí, a ver las culebras, todo. Exacto, para cueva, para cascadas, todo. Todo lo que hay allá. Claro, sí está bien, bacán pues. Eso. ¿Cómo se llama? Sebastián. Mucho gusto, Alex Santana. Alex. Santana. Alex Santana. Jugador de Ecuador. No, hincha. Hincha de Claro, Ecuador. somos ecuatorianos y de sangre ecuatoriana. Hincha. Claro, hincha de Ecuador, ¿de qué? De Dinamarca, pues. Claro, es que como De mí. usted es dinamarqueño, uno es ecuatoriano de Sí. sangre. Eso. Por lo menos Ecuador se mostró un poco en la mundial. Claro. Dinamarca también estuvo en Qatar, ¿no? Claro, Pero pero regresó igual con Ecuador mismo. 3 partidos y un ducha y chao. Aquí Ecuador también, 3 partidos y uno. Adiós. Pero Ecuador por lo menos ganó a Qatar. Claro, en en primer de entrada. en el primer partido. Puta, brother, ese es un Mucho mejor. psicosis de ley, Dinamarca no hizo nada en la mundial. bro. No hizo nada ese loco. Sí, Dinamarca era jodido en la mundial. más que sea eso, ni el primero llegó. Igual Ecuador también. Horrible. Pero estaba en Argentina para la final. Y quedó La fiesta más grande de mi vida. ¿Nunca ha venido así cuando está? No, nunca así tanto alto el río. Ah, no, sí es. Gigante el río, la verdad. Eso falta todavía, por aquí se ven. Falta subir. Toda esta nota sabe tapar así por allá. Sube para hasta acá, Simón. donde está caminando el señor. Sí, donde está el señor, todo eso. So the river comes all the way to where this man is standing. Hopefully it's not going to be that tall tomorrow,
But tomorrow we're gonna go to Maizal. Miasal. 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 No Maizal. No, Miasal. Quiero decir Maizal todo el tiempo, pero es Miasal. Tomorrow we're gonna go to Miasal. As you can see, I have probably gotten a bit too drunk with these lads over there. So, this is going to be the end of the video here. Just check out the river before I end the video now. You see big trunks from trees flowing down the river. This is where we're going tomorrow. From here, with one of these little boats, these little canoes with engines, we're gonna head to Miasal. And I'll see you when I see you, most probably in Miasal. Saludos. Esa es.